ça a été discuté en début de saison de régler certains enjeux, des blessures qui traînaient depuis un coup durant la saison morte cette année. Ouais. Mais tu sais, je pense que chaque game, on dirait que je te regarde et je suis vraiment à un niveau supérieur. Les points sont peut-être pas autant là qu'avant, mais non, je pense qu'au bout de la... Oui, non, ça va bien, mais je pense qu'au bout de la ligne, au point que, je l'avais dit au début de l'année, au point que je suis à ma carrière à Ottawa, c'est ma 8e année ici. On n'a jamais vraiment passé proche de faire les séries. Je pense qu'il y a une année qu'on était à 6 points avec 4-5 games à jouer, mais qu'on a fini en arrière. Tu sais, c'est au bout de la ligne... je pense qu'en tant que joueur, il faut que tu prennes une décision à un moment donné. Oui, c'est le fun d'avoir du succès individuellement, faire des points et tout, mais je pense de faire excuse-moi l'anglicisme, le commitment à jouer vraiment bien défensivement et à essayer de gagner le plus de matchs possible. Je pense que c'est là que je suis cette année. Ça n'enlève pas le fait que je crée des choses sur la patinoire. Oui, peut-être que les points vont moins, sont plus difficiles à chercher cette année, même si on crée beaucoup de choses, mais au bout de la ligne, je pense que ma mentalité cette année, c'est seulement sur gagner. C'est la seule affaire que je me concentre. Puis tant que l'équipe a du succès, puis tant qu'on continue de gagner des matchs, c'est le mieux que le groupe au complet se sent. Puis, tu sais, on a vécu des années difficiles qu'on perdait quasiment tous les soirs. Quand tu rentres dans la chambre, les journées sont un peu plus difficiles, les journées sont moins le fun. Puis quand on gagne, c'est facile de venir à l'aréna. Fait que c'est là-dessus qu'on se concentre. Qu'est-ce qui... ces enjeux-là physiques, des blessures, au début de saison, tu disais que ça t'aidait à te faire sentir mieux. Est-ce que ça, pour expliquer dans le fond... Oui, non, je pense que c'est... Quand tu rentres... C'est vraiment juste la motivation d'être encore dans... Oui, c'est la motivation, mais aussi, je pense que c'est juste, tu regardes les 2-3 dernières saisons, à tous les soirs, quand tu rentres dans un match, en sachant que, un soir sur 2, peut-être même plus, que tu as quasiment de la misère à tenir ton bateau, à shotter une rondelle, c'est assez difficile à toujours se motiver et essayer d'amener ton mieux, puis tu essaies de le faire. Je pense que je suis pas... Au contraire, je ne suis pas ce joueur dans la Ligue nationale qui joue au travers des blessures, loin d'être là, on s'entend. Mais non, je pense que c'est juste fun cet été de réparer ça puis de reprendre confiance. Je pense que tu reprends confiance à être capable de lancer la rondelle, à être capable de refaire des jeux, à faire des affaires que dans les dernières années, peut-être que tu étais moins confortable à faire avec certaines blessures. Vous parlez de commitment, d'engagement. L'équipe est beaucoup mieux ficelée défensivement comparativement à l'année précédente. Ouais. Est-ce que c'est vraiment un changement drastique des systèmes ou c'est aussi simple que dire que l'équipe est engagée justement à bien jouer à ce niveau-là? Je te dirais je pense que c'est les deux. C'est un système défensif beaucoup plus détaillé, noir et blanc, aucune zone grise. Ce que notre groupe avait besoin, je pense, au fil des années, je pense que vous l'avez vu autant que nous. Depuis la saison, je pense que c'est vraiment plus structuré. Puis je pense que c'est ça qu'on avait besoin. Je pense qu'au fil des années, tu apprends, tu t'améliores, tu développes en tant qu'équipe. Mais quand un entraîneur comme Greener rentre et qui met beaucoup de structure autour de toute notre équipe au complet, bien, ça nous aide à avoir plus de succès, plus constamment. De vous retrouver dans la course en ce moment, je ne sais pas si on peut dire que vous êtes en terrain inconnu pour le jeune noyau, poussé pour une place en série. Ouais. Comment c'est important d'avoir le support et l'expérience autour des Giroux puis les Harmoniques et tout ça? Est-ce que c'est ça? C'est toujours très important pour une équipe. Je pense même dans les années qu'on n'était même pas dans la course, je pense que c'est important. Je pense d'avoir des gars comme ça, c'est des gars qui ont vécu plusieurs choses. Puis on dit, je l'ai toujours dit, je pense que tu peux pas acheter de l'expérience dans la vie. Je pense qu'il faut que tu le vives, il faut que tu passes au travers. Puis il y a 2 ans, on avait été proches, on a tombé à court. L'année passée, ça avait été un peu plus difficile. Puis cette année, regarde, on est dans le mix depuis le début de la saison. C'est aussi simple que ça. Puis c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on veut être. C'est dans des situations de même qu'on voulait se rendre. On est... je pense qu'au bout de la ligne, on est des joueurs de hockey, on est tous des compétiteurs, on veut tous gagner la Coupe cette année, c'est tout notre rêve depuis qu'on est jeune. Puis quand tu vois qu'on est dans la course puis dans la saison, que chaque match il y a une grosse ampleur, c'était exactement dans cette situation-là qu'on voulait être au début de l'année. Tantôt, sur 8 ans que tu es dans l'organisation, tu n'as jamais joué un match de série. Comment tu apprécies ces moments-ci en ce moment? Ah, c'est extraordinaire. C'est ce que je veux depuis le début. Je pense que je suis arrivé avec les Sénateurs qui venaient d'avoir une année extraordinaire à un but de la Coupe Stanley. Moi, j'étais dans les rangs juniors, avoir tout gagné, avoir perdu la Coupe Memorial. Fait que d'arriver, je pense, j'espérais un peu arriver
dans le mix de tout ça un peu, de continuer d'avoir plusieurs années de succès. Évidemment, ça a pris une tournure différente, mais je pense que ça prend du temps. Ça prend du temps à rebâtir. Chaque chose vient en son temps. Puis de voir que maintenant on est ici, je pense que c'est extraordinaire. C'est ça qu'on voulait depuis plusieurs années déjà. On veut jouer dans des matchs qui, tous les soirs, les 2 points sont extrêmement importants, que chaque match est important. Puis chaque match a déjà un peu une allure de série. C'est des matchs qui sont physiques, c'est des matchs avec beaucoup d'énergie. Puis honnêtement, je ne pourrais pas être plus heureux de jouer ces games-là tous les soirs. You settled kind of in the group now. Just how's your game? How do you feel out there? Yeah, I feel pretty good. Just trying to contribute as much as I can to winning, and it's been fun here the last 10 games, so we're excited to keep going. All the kind of discussion on depth and the emphasis on rolling 4 lines, you kind of got elevated in the game against the Leafs to that third unit having an impact getting the assists. Just how important is that for you, kind of elevating your game when the time dictates? Yeah, like I said, I'm just here to help. All I want to do is contribute to helping the group, and whenever my name's called out there, I'm going to give 110% and be responsible defensively. So, it's been a lot of fun out here. Do you think there's an adjustment kind of from your game that you've played in the NHL throughout the year to what you've seen now in the NHL? Yeah, I think obviously my game from the American League's a little bit different. Here I maybe keep it a little more simple. Obviously still have to make plays when they're there, but just trying to work as hard as possible and be the best team guy I can be. Helps it anyway also to have some of these guys around like Osti and even Brady who spend some time in the HL, do you guys? Yeah, absolutely. It's great. It's great seeing these guys have success too, and I know a lot of this group up here anyways from prior teams last year in training camp. So it's been a seamless kind of transition and been a lot of fun. It was an amazing experience. Went in there with high expectations, but everybody who worked behind the scenes did an absolutely unbelievable job. It was, I think, it was a special, memory, especially for Em and I, but I think for the kids as well. And a lot of my gratitude goes to the people that worked very hard behind the scenes, and my teammates for coming as well. It says a lot to have all your teammates. Yeah, it really meant a lot for them to come and support. Not just our initiative, but to show how much they care about this community and about the next generation of kids. And it really meant a lot to me. What's this time of year like for you now? This team sits in third in the Atlantic. Like, you haven't been in this position here in your career. Does it feel different? It's a new experience. It's new. It's fun. Just learning along the fly. I think you get carried away with scoreboard watching, but I think that's what makes it fun. First time, first experience. So I know for me, but I think for our whole group, it's just about not riding the highs and lows and just trying to be as steady and cool, calm, and collected as possible. How would you compare this team's commitment to defense compared to the previous years you've been on this team? I just think it comes to the base of that everybody's sick and tired of losing, and I feel like that's always kind of been our deficiency is our defensive side of things and maybe just the mindset defensively. And I think it's shown this year that we've taken a lot of pride on that side of things, and good defense leads to good offense. Is it more that you guys have just bought into that, or is it just the concepts you've learned from Travis are taking you to that? I think it's probably a little bit of both. I think every coach has like a similar way of D-zone defensive side of things, but I think where they differentiate is just how they say it, and almost what's kind of clicked for me is almost like marks on the ice where as a winger I need to be and staying on the inside, and I can always just correlate with a dot and always trying to be inside the dot defensively, and if you're there, whether strong side, weak side, then there's not going to be then you're in a good position to play defense. Gent skated today. Not sure if he'll be available tomorrow yet. Linus had another day on the ice. It's coming along nicely. Is there a hope that he gets in on this homestand? Yeah, there's hope. Chance. We back skating as well, Coach? He had a light skate today. What's that? He had a light skate today. So he's still, JBD's probably another week and a half, 2 weeks from skating. So. Will Allmark back up tomorrow? Wait and see tomorrow. Is
Have you got a more fulsome update on Nick Cousins? Yeah, he's getting. He's going to be out a while. He hurt his knee. He's getting a couple different opinions, so he's going to be gone for 6 to 8 weeks in that ballpark. Just curious about Daniel Alfredson. Obviously, he's been alongside you for the past 6 months or so. How have you seen him evolve as a coach, and what's it been like just to be around? First of all, he's. You'd have to talk to him a little bit about his comfortability, but I think he's coming along nicely as a coach. I think he's getting to learn all of us, our staff working together, the inner workings of our staff, and kind of how I go about my day-to-day business with our assistant coaches, and I think he's done a good job. He has good input all the time. I like to take input from all our coaches. We got a tight-knit group, and he's fit in great. Lots of power play work today. I know 4 minutes. You mentioned last week you were talking expected goals for and everything else. I was looking at your expected goals for your power play. I think it was ranked like in terms of the rate. I think it was like 24th in the league at the time. How can you guys generate more offensively? I think you're like 2 for your last 25. Well, we haven't had a lot of practice time, so today was a little bit longer practice than normal, but we wanted to get some power play in. I think we can shoot the puck a little bit more, but there's no secret sauce to just being good on the power play. And we got off to a good start. We've been a little dry lately, and we continue to work on it. You mentioned this morning how it's kind of unseen territories for some of the leaders on this team. I forgot. I didn't hear the first part. Brady talked this morning about being in the race for the playoffs and how it's kind of new for a lot of players on this team. What's a challenge for you as a coach to keep these guys focused on the day-to-day and not be overly excited for what might come in a few months? Yeah, as far as a challenge, I'm not. I hope it's not too big of a challenge. We've talked really from day one about being a day-to-day team, a process-driven, however you want to call it. When things weren't going well for our group, we still talked about the same things. The only thing that matters is learning from the past, dealing with today, and working at today, and getting ready to play tomorrow. And that really doesn't change, whether you're winning or losing. When it comes to Allmark, where he's at a point now where he's practicing with the group, do you check in with him and just say, how are you feeling, or are you just letting the trainers come to you? Yeah, it's a little bit of everything. Petey deals a lot with the goalies and gets a real good feel of where they're at. And obviously, we both, when it comes to Linus, we both talk to our trainers about it. He's got to get healthy, and then he's got to get touches on the ice, and much like any player, and it's probably even more so with a goalie, to feel comfortable getting back in the net. With the Beacon, the past 13 days ago, what are the challenges that Washington posed then, and what will they tomorrow? They're a good team. What do you want me to say? They're deep, they're big, they're winning. It's a really good test. Probably going to say a lot of the same things I said 12 or 13 days ago. It's a good challenge, and we're going to have to be ready to play a real good game. The break come at a good time for you in terms of just recharging and re-energizing? I don't know. To be honest, I don't worry about it. I worry about the things we control, and we don't control the break, so I'm not really thinking about whether it came at a good time or not. It doesn't really matter. You're one of the best defensive teams in the league, and Sanderson too beat up a lot of minutes. What makes that pairing so good, especially on the defensive side of the game? Well, a lot of things go into it, of course, but there starts with, I think, a commitment, a care about defending. Obviously, hockey sense is a big part of it, and then being good hockey players. If you're committed and you have good hockey sense and you really care about it, and you're good, you can do. You're going to get a good pair, and I think we got that with those two guys.